ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা শিখব কিভাবে পর্তুগালের ডিক্লারেশন লেটার পূরণ করতে হয়। কাজ শুরু করার আগেই আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করবেন। এই অনুরোধ রেখে আমি ভিডিও শুরু করছি। আমরা ডাউনলোড ফাইল থেকে আমরা ফাইলটাকে বের করে ফাইলটাকে ওপেন করে নেব। ফাইলটা ওপেন করার পরে ফাইলটা ওপেন হলো। ওপেন হওয়ার পরে এখানে আমরা নাম আহ, আব্দুর রহিম, ফাদার্স নেম আব্দুল জব্বার গাজী, মাদার্স নেম বিলকিস বেগম, ডেট অফ বার্থ, ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি, তাই বাংলাদেশ লিখলাম। আপনারা যে দেশে খাবেন সেই দেশেরটাই লিখে দিবেন। পাসপোর্ট নাম্বার, এরপর আপনি কি জন্য এসেছেন সেটা, যেমন আমি কনস্ট্রাকশন জবের জন্য বললাম, সেটা কনস্ট্রাকশন দিয়ে দিলাম। জবের জন্য জাস্ট যে পেশার জন্য আপনি যাবেন সেই পেশাটা আপনি এখানে, আমি জাস্ট একটা সাম আইডিয়া দিয়ে দিলাম। জব সিকার, পরে তুলে দিলাম। আমি পিক্স রাইটার ইউজ করতেছি। আপনারা যে ভিডিও পিডিএফ রাইটার ইউজ করে লিখতে পারেন বা হাতে লিখেও আপনারা নিতে পারেন। যেহেতু আমি পিডিএফ করতে এক্সপার্ট, তার কারণে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যাতে। এরপর হচ্ছে আপনি কতদিন যাবত আপনার এসে চীনে, সেটা এখানে একটা ডেট বসাই দিবেন। আহ, আমি লেখাগুলো একটু ছোট করে দিচ্ছি যাতে আমাদের যে
সবগুলো লেখা একই রেঞ্জে রাখলাম। এরপরে আমরা এখানে আপনার কত একটা ডেট, এরপর ইয়ার, এরপরে আবার কত থেকে কত, মানে ডেটটা এত থেকে এত আপনি লিখে দিবেন। যেমন আমি একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, ডান। এভাবে আপনারা পূরণ করে বিএসসি অফিসে নিয়ে যাবেন এবং একটা শিডিউল নিয়ে চলে আসবেন। এরপরে বাকি বিএসসি অফিস থেকে ওরা করে দেবে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত। কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে, যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।